ആന്റിനേറ്റൽ സെഷനാണ് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റൻഡഡ് ഫാമിലിയിൽ നിന്നും സ്വന്തം പേരൻസിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിന്നായിരിക്കും ഈ ആന്റിനേറ്റൽ പീരീഡിൽ കൂടെ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പല പല സംശയങ്ങളും കാണും. അതൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ ഈ സെഷൻസിൽ കൂടെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല, നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കാം, പലതരം വർക്കായിരിക്കാം, അത് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. എല്ലാ ഡൗട്ട്സും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ച് മാറ്റാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഒരു പോസ്റ്റ് നേറ്റൽ കുട്ടി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഷീ വെന്റ് ത്രൂ എ വെരി ട്രോമാറ്റിക് ആൻറ്റിനേറ്റൽ പീരിയഡ്. ഒരു IVF കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് കിട്ടിയതാണ് ട്വിൻ പ്രഗ്നൻസി അറ്റ് 28 വീക്സ്. വന്നപ്പോൾ 28 ആയിരുന്നു. എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഒരു കഷ്ടിച്ച് 5-6 ദിവസം കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി. എന്നിട്ട് എമർജൻസി CS ചെയ്തു. 2 ബേബീസും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇപ്പോഴും പോകുന്നുണ്ട്, വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് റോഷിത്തിനൊരു കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ പല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, ഞങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വേണമെങ്കിൽ പറയാമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊന്നും അതൊരിക്കലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ല, എനിക്കറിയാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹൈ റിസ്ക് കേസുകൾ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് പലരും അറിയാത്തതായിരിക്കും. ഞങ്ങൾ ആന്റിനേറ്റലിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഹൈ റിസ്ക് കേസസും ഇൻക്ലൂഡിങ് എക്ലാംസിയ, അതായത് പ്രഗ്നൻസിയിലെ ഫിറ്റ്സ്, സിവിയർ ഡയബറ്റിക്, സിവിയർ BP, ഇതുപോലെ സിവിയർ പ്രീടേംസ് എല്ലാം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റും അതിന് ഓൾ ട്രെയിൻ ഫോർ ദാറ്റ്. നമ്മുടെ NICU അതിനെല്ലാം ട്രെയിൻഡ് ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് വേറൊരു പ്രധാന കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ആണ്. ഓൾദോ ബേബി ഫ്രണ്ട്ലി ഹോസ്പിറ്റൽ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് പേഷ്യൻസിന് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞ് കരയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കംപ്ലയിൻറ്റ്സ്. കുഞ്ഞ് കരയുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പലപ്പോഴും എന്ത് കാരണം, പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമില്ലാതെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരയും. അതുകൊണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിനെ പറ്റി നിങ്ങളെല്ലാവരും കുറച്ചുകൂടി അവെയർ ആയിരിക്കണം. ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ഒരു കുട്ടിയിൽ എത്രത്തോളം അവരുടെ ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനാണത്. പാരന്റിങ് കുട്ടികളുടെ ഓരോ സ്റ്റേജിലും വളരെയധികം ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ പാരന്റിങ് കുട്ടികളുടെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ ബിഹേവിയർ, അവരുടെ സ്വഭാവത്തിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഇമോഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ഇമോഷൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ, എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്? നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പാരന്റിങ്ങിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പറയുന്നത് പ്രഗ്നൻസി. നമ്മളൊരു പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ അവരമ്മയാകുന്നതും ആ കുട്ടികളെ വളർത്തി വലുതാക്കുന്നതും ഒക്കെ. ആ ഒരു പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റേജിൽ ഇവിടെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട്, പ്രസവിച്ചവരുണ്ട്, ഇപ്പം കുട്ടികളെ നോക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കറിയാം ഒരു പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റേജിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഏതൊക്കെ ഇമോഷൻസിലൂടെയാണ്, റോൾ ചേഞ്ചിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന്. നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ, സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ, ആദ്യത്തെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയ സമയം മുതൽ 3 മാസം വരെയുള്ള ട്രൈമസ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഇമോഷണൽ ചേഞ്ച് വരുന്നത്, ഒരു സ്ത്രീക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇമോഷൻ ചേഞ്ച് ആവുന്നത്? അവർക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ടാവും, ഒരു പേടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ കമ്പയർ ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്? ഓരോ കുട്ടിയും യുണീക്കാണ്. ഇപ്പം എനിക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ട്, അതുപോലെയാണോ മറ്റൊരാളുടെ കുഞ്ഞ്? അല്ല. നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നില്ല, അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ കൊച്ചു നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ കഴിവ് കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും. എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ കഴിവ് എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പം നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ നല്ലപോലെ പടം വരയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മൾ പറയും അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ കുട്ടി നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, നീ പടം വരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കഴിവ് കാണാതെ പോവും. അവരതിനെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യും, മറ്റുള്ളവരുടെ കുഞ്ഞിന്റെ കഴിവ് എന്നാ ഞാൻ അതുപോലെ ചെയ്യാം, ഇമിറ്റേറ്റ്. പേടിയാണ് കുട്ടികൾക്ക്. When you are deciding for a parenthood, so many tensions, so many things will be there for each couples. Mainly depends on the stress you go through, or whether it will be successful for conceiving time only. So what is the plan when you have a planning for a parenthood? What you do first? What planned after that? Before that, nutrition of the both partners are the more important. This emotional shapes, emotional development impact on is for the effective what you see for the last trimester, which means a human is growing in a mother's womb because of a father's sperm. So that quality of the sperm and quality of the ovum is the main thing. So that is the main, the nutrition comes.
So before getting conceiving, you should have a good nutrition, all those things. Nowadays IVF centers, so many are there. What they do is like anything happens when failure has come in before, they will do the scrutinizing of the both of the type of stress, whichever department. You are an IV, no? So many stress will be there, right? There's no target, but evaluation of fraud case should be less. So that's a different target. So depends on your stress modes, all those things, all this your pituitary gland and all growth hormones controls all those things. So depending according to that only, your body will be acting to that, so that new sperms will be formed in. For us males, with 7 days each sperm count will be there. For them, it's like a normal cycles will be there. So depends on the quality of the both of the partners. Depends on that IVF centers, what they do is like some they will select the sperm. Those kind of things will be there. So in any factor, depends on your lifestyle is the matter. Basic thing. That's how a parenthood as a neonatologist I can tell. So before that, nutrition, all those kind of things are there. If you're alcohol, those kind of things should be avoided 4 months before. And smoking also, should avoid smoking. But depends on the partner, like those kind of things. I will come back to the parenting. In the parenting thing, don't think that only the mother should do everything. Is it like that? No. In mother's view, they expect father to be there every time as a partner. And what father will be doing? They won't expect mother to be there. They will expect go to the job without the stress for the family, and come back without family with the work stress only. Whatever work stress is there, it should be kicked out from the gate. Inside home, nothing should be there, right, sir? Just follow that simple thing. Everything will be smooth. Half things will be smooth for male people. Female things, so many. This is the time where so many hormones, growth hormones, so many things will be there. So everything, mood swings, fluctuations, so many things will be there. And according to that, the baby also will think. I am a neonatologist. What we have studied is like perinatology is another department, which means the growth of the quality of the embryo which is happening inside the mother's uterus. That quality depends on the time period of 9 months, how the baby has gone through. So that's how in future the baby will have this. This slide is like for that shapes emotional development, impact. This is for the baby, okay? And impacts cognitive development, influence social development, and affects behavioral development. There are studies which will tell that in perinatology, which will tell that cognitive delays like autism, ADHD, those hyperactivity disorders, those kind of behavioral disorders won't be there for the baby. If 9-month trimester babies, all things, no stress are there. It's not a just simple factor, but so many which effective will be there. 9 months was something which was critical for us. Every month, every time will be critical, because every time mother will be like, it's like a test for her by her family and father's family. Anything happens, the blame should not come to the mother, and that it's like a safeguard. That's how every mother will be like that. The main thing is the stress should be equally divided. And majority these aunties of every family, if you avoid coming visit of their visit, you both will be happy for their life. So that's how parenting should be. It should you are making a family which only you all are there, others are there. If your parents, or if you want any suggestion, you can ask your parents. Like that's how it should be. And if any suggestion there, you can share. You will be sharing to your friends also, right? You will be sharing more to the friend or to the wife. Share this news to them, because she will cry. That impact is here. That's a thing in a perinatology. So family making is a parenting hood. It's like after birth also, any lactating mother should have a good amount of nutrition. 8 hours sleep in 24 hours, and the mother has to wake up every 3rd hour for feed also. So after coming back from work, you also share the work, like changing diapers, cleaning the home, those kind of things. If you do also, she will have rest. Friendship thing is the main thing. That's what Sir has told is like we should make the people express the by words. In that you can understand what is in his mind. One thing. Second thing is you can understand his verbal abuse, anything is there in his circle or not. Any trigger factor to any kid, any school age group, you give any chance to them, you can understand how he will perform inside the school. Maybe in the school he will be using verbal abusing for so many people, but inside the home he will be a decent guy, right? You can just trigger them, any factors you give, any situation you give, you will understand this thing. So that you should make him more expressive. So Out of that, which is good? Combination of depends on situation what you give to the child. As a parenting, that's the main thing. These all things are for a normal thing, normal child, normal development.
what things has to be done to prevent a normal child development, those kind of things, and inside utero also. Those slides won't be there. Still depends on that kid's future. There are babies or any kids born as a Down syndrome. So many syndromic babies will be there, and there is a Down syndrome child who has grown up and who is a neurosurgeon in USA. And what he does is like as you know, Down syndrome babies will have defects on the joints and right. There is an instrument like he can sit as like this, and he can just click on the switch button. He can stand like that, and that's how he does the performance. He does a neurosurgery cases and all. In Google you can see, and so many world Down syndrome, those kind of days are also there. Those days are celebrated in a year to give awareness for those kind of parents. So whatever they happens, like those kind of babies also will be there, and those kind of parenting style depends on them. That's how as a pediatrician the parenting is important. Normal thing everyone will talk, but abnormal thing family is the main thing. And there are babies born like that because of so many factors. Maybe because of the genetic disorder, those kind of things also. But those kind of things cases also can be managed by a good parenting. Thank you. In the second trimester, every month I will be making it. Normally scan ചെയ്യും. കുട്ടിക്ക് അംഗവൈകല്യമൊന്നും ഇല്ലാന്ന് അറിയാനായിട്ടുള്ള സ്കാൻ. അങ്ങനെ 28 weeks, that is 7 months കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ 15 ദിവസവും ആന്റിനേറ്റൽ ചെക്കപ്പിന് വിളിക്കും. അങ്ങനെ 36 weeks കഴിഞ്ഞാൽ, that is ഡ്യൂ ഡേറ്റിന് ഒരു 1 month ഉണ്ടാവാറുണ്ടാവുമ്പോൾ വീക്ക്ലി വൺസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആന്റിനേറ്റൽ ചെക്കപ്സ്. ഇതാണ് റെക്കമെൻഡഡ് ആന്റിനേറ്റൽ ചെക്കപ്സ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇത് വേരി ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ വിളിക്കും. ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും ബേബിയുടെ ഗ്രോത്തിന് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിനെക്കാട്ടിൽ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ചിലപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് ചെക്കപ്സിന് വേണ്ടി വിളിക്കും. ഈ ചെക്കപ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനീഷ്യലി ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ വരുന്ന ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഈ 12 weeks ഡബിൾ മാർക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് ആണ്. അതും ബേബിക്ക് കൺജനൈറ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് അറിയാനുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് 7ാം മാസത്തിൽ GCT എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് ആണ്, ഗ്ലൂക്കോസ് ചാലഞ്ച് ടെസ്റ്റ്. അത് മദറിന് എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റേഷൻ ഡയബറ്റീസ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ റുട്ടീനായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഹിമോഗ്ലോബിൻ, ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യും. ഇതാണ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഇൻ ആന്റിനേറ്റൽ ചെക്കപ്സ്. പിന്നെ കമ്മിങ് ടു സ്കാൻസ്, നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഫസ്റ്റ് ഒരു കൺഫർമേഷൻ ആയിട്ട് ഒരു സ്കാൻ ചെയ്യും. പിന്നെ 12th week ഒരു സ്കാൻ ചെയ്യും. 5th month ഒരു സ്കാൻ. ഈ 12th week-ഉം 5th week-ഉം സ്കാൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബേബിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ലൈക്ക് കൺജനൈറ്റൽ എന്തെങ്കിലും ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന അംഗവൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാനായിട്ട് 12th week-ഉം 20th week സ്കാനിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ആ ടൈമിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രഗ്നൻസി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴേ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഒരു ജനറൽ ഒരു ജിസ്റ്റ് അബൌട്ട് ആന്റിനേറ്റൽ ചെക്കപ്സ്. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഈ ഗൈനക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഡോക്ടർ ബീന മാമിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് പാരന്റിങ്ങിനെ പറ്റി കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്ന ഡോക്ടർ റോഷിദ് സാറിനും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലാസ് എടുത്തു തന്ന പാരന്റിങ് എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി സംസാരിച്ച സോഷ്യൽ വർക്ക് ഇന്ത്യൻ ആയിട്ടുള്ള ഗൗരിക്കും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നതിന് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടും തന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഇൻചാർജ്, നേഴ്സിംഗ് ഇൻചാർജ് ജിൻസി സിസ്റ്ററിനും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഞാൻ സോഷ്യൽ വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പേരിലും SK ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.